Okay, decentralization and segment reporting. So decentralization means which is not centralized. In case of a decentralized organization, the decision of the organization is taken by the lower level management, middle level management, even top level management. That means all level of management actually take decision or take part in the decision making in case of a decentralization. So segment reporting means what? Segment reporting means like for example, we can give example of a any super shop. Like we can give example of a Shopno. You see, there are different outlet in different places. You know, some outlet in Dhanmondi, some outlet in Uttara, some outlet in Old Dhaka. So there are several outlet in Old Dhaka city. So if we treat one outlet as separately, we are calculating everything separately on that outlet basis. That type of reporting, we call it as a segment reporting. Samra, each organization will actually divide, either it is on a geographical basis, either it is on a product basis, or either it is on a revenue basis or human resource basis. If we divide it in a different segment and we report separately, then that type of reporting we call it as a segment reporting. So let's see the definition here. A segment is any part or activity of an organization about which a manager seeks cost, revenue, and profit data. A segment can be an individual store, a sales territory, or a service center. আমরা এখানে কি বলছি, সেগমেন্ট রিপোর্টিং। সেগমেন্ট মানে হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার একটা কিছু ফিচারের উপর ভিত্তি করে আমরা যদি আমাদের অর্গানাইজেশনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি এবং সেই অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন ভাগের আমরা সেলস, রেভিনিউ। স্যার ভালোভাবে তো শোনা যাচ্ছে না স্যার স্যার ভয়েসটা আপ ডাউন হচ্ছে স্যার। ভয়েস আপ ডাউন হচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, so segment wise, if we actually report our cost, revenue and profit, then we call it as a segment reporting. অর্থাৎ একটা কিছু ফিচারের উপর ভিত্তি করে আমরা অর্গানাইজেশনকে বিভিন্ন ভাগে ডিভাইড করব, বিভিন্ন সেগমেন্টে আমরা ভাগ করব এবং সেই সেগমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীতে রিপোর্টিং করব, লাইক ওই পার্টিকুলার সেগমেন্টের অর ওই পার্টিকুলার আউটলেটের আমাদের কস্ট কতটুকু, রেভিনিউ কতটুকু, প্রফিট কতটুকু, সেই ধরনের রিপোর্টিংকে আমরা বলি হচ্ছে সেগমেন্ট রিপোর্টিং। Now I'll go to the next slide. And I can see this is a Superior Food Corporation. Okay, this is a super shop. Okay, they have a several outlets, see, east, west, midwest, south. Like we can give example of a Shopno. You see Shopno has a outlet in like Dhaka, Chittagong, Sylhet, or we can give example of like other division. Okay, then under that segment they have a different area like Dhanmondi, Uttara, separate area and separate reporting. So this type of reporting, it is basically on a geographic region. This example is on a geographic region basis. Then customer channel, this segment is basically on a by a customer channel. না আমার প্রোডাক্ট, আমার ধরেন একটা প্রোডাক্ট আমরা সেল করি, তো আমাদের কিছু প্রোডাক্ট সেল হয় অনলাইনে, কিছু প্রোডাক্ট আমরা ডিরেক্টলি আউটলেটের মাধ্যমে সেল করি। তো এই ধরনের সেগমেন্টকে আমরা বলি হচ্ছে কাস্টমার চ্যানেল। এই ধরনের সেগমেন্টে ভাগ করাকে আমরা বলি হচ্ছে কাস্টমার চ্যানেল। যেমন আমরা কিছু অনলাইনে ডিল করি, আবার কিছু ডিরেক্টলি আমাদের আউটলেটের মাধ্যমে ডিল করে থাকি। সো মোট কথা হচ্ছে আমরা অন দ্য বেসিস অফ সাম ফিচার আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনকে কিছু ডিভিশনে ডিভাইড করব, and after that we'll actually calculate cost, revenue and everything on the basis of that segment. ওই সেগমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীতে কস্ট, রেভিনিউ, প্রফিট এগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করব। তাহলে আমরা actually we can decide which segment is profitable, which segment is not profitable. We can actually
do the performance analysis. আমরা পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস করতে পারবো যে এই সেগমেন্টটা আমার জন্য প্রফিটেবল কিনা বা এই সেগমেন্টটা আমরা বাদ দিব কিনা, এই ধরনের ডিসিশন আমরা নিতে পারবো। সো কিস টু সেগমেন্টেড ইনকাম স্টেটমেন্ট। সেগমেন্টেড ইনকাম স্টেটমেন্টে দুইটা জিনিস আছে দেখেন। এ কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট should be used because it separates fixed from variable cost and it enable the calculation of the contribution margin. Traceable fixed cost should be separated from common fixed cost to enable the calculation of the segment margin. So for doing the segment reporting, first of all, you need to understand some basic concept. One is, I think you know, that is the variable expense and the fixed expense. Fixed expense, you know, fixed expense means which is not changes with the level of production. This amount is fixed, this expense is fixed, you need to incur it whatever the level of production it is. That is we call fixed cost. And another thing is variable cost. Per unit basis it is fixed, but in total it is changes with the level of production. That is we call variable expense. And contribution margin, I think you know, contribution margin, sales minus the variable expense, then we calculate the contribution margin. Then after that we deduct the fixed expense, then after that we got the net profit. So in case of a segment reporting, fixed cost is divided into two segments. One is the common fixed cost and another is the segmented fixed cost. Now what is segmented fixed cost? Segmented fixed cost means the fixed cost which is related with the particular segment only. If we do not, like we have an outlet in Old Dhaka. Now the rent of that outlet is the segmented fixed cost. If we actually stop the operation of that outlet, we don't need to pay that rent expense. We don't need to pay that expense. So this type of expense we call it as a segmented fixed cost. And another is the common fixed cost. Wherever the outlet it is, whatever the outlet it is, your fixed cost is same. Okay, this type of expense will incur whether you continue operation or whether you stop your operation. Still you need to pay that fixed cost. Like for example, transportation cost. Okay, transportation cost, like you need to purchase a truck, you need to purchase a pickup for the transportation purpose. Now for the transportation purpose, whether you continue that operation on that particular segment or not, or stop, but still you need to pay that expense. So common fixed cost which is not related with the segment, it is not related with the segment, it is very common, it is common to all the segment, and it must be happening whether you continue the operation or not, still it will continue. You need to pay that expense. আপনি কি বুঝতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন সবাই? স্যার জি, স্যার segment means it is related with the particular segment, and on the other hand common means, common fixed cost means it is common to all the segment. এই সবগুলা মানে সেগমেন্টের জন্য এটা কমন। Clear? Common fixed cost or segmented fixed cost? জি স্যার। Okay, now I'll go to the next slide. Traceable cost arise because of the existence of a particular segment and would disappear over time if the segment itself disappeared. Now see, this is we call segmented fixed cost, or we also call it as a traceable fixed cost. So no computer division means no computer division manager. আপনার ডিভিশনে যদি না থাকে তাহলে সেই ডিভিশনের ম্যানেজার তো থাকবে না। So it is related with that particular division, it is related with that particular segment. ওকে, আমার যদি একটা আউটলেটই না থাকে, আউটলেটের তো আর ভাড়া দিতে হবে না। সো এটা হচ্ছে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট, একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টের সাথে এটাকে আমরা ট্রেস করতে পারবো। ক্লিয়ার? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? Now common cost arise because of the overall operation of the company and would not disappear if any particular segment were eliminated.
So কোন একটা particular segment, if it is eliminated, still we need to pay that expense. So that type of expense we call it as a common cost. Like see, no computer division, we do not have a computer division segment, but still we have to pay the company's president's salary. Okay, so company's president's salary, it is common to all the division. Whether you continue or not, still you need to pay the company president or company CEO or salary. So CEO salary is a common cost. It is not identified or it is not traceable with the particular segment. It is actually common to all the segment. So traceable common cost can be, sometimes traceable common cost can become a common cost. Traceable cost can be become a common cost. অনেক সময় দেখা যায় যে যেটাকে আমরা বলছি একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টের কমন কস্ট, সেটাই আবার মাঝে মাঝে কমন কস্ট হিসেবে ট্রিট হবে, আরেকটা সেগমেন্ট বা আরেকটার জন্য সেটা কমন কস্ট হিসেবে ট্রিট হতে পারে। যেমন দেখেন, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রিয়েলাইজ দ্যাট the traceable fixed cost of one segment may be a common fixed cost of another segment. একটার ট্রেসেবল আরেকটার হয়তো কমনও হতে পারে। কি রকম হতে পারে? যেমন ফর এক্সাম্পল, হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, the landing fee paid to land an airplane at an airport is traceable to the particular flight, but it is not traceable to first class, business class and economy class passenger. ওকে, সো আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে আই থিংক আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে যাই। সো উইল give you example. Segment margin which is computed by subtracting the traceable fixed cost of a segment from its contribution margin. So you know how to calculate the profit from the CBP analysis. You know, first of all, from the sales we deduct the variable expense. From that, after that we have contribution margin. From the contribution margin we deduct the fixed expense. So after deducting the fixed expense, we can call it as a contribution margin. We can call it as a segment margin. এটাকে আমরা segment margin বলতে পারি। একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টের প্রফিটও বলতে পারি, প্রফিট বা মার্জিন বলতে পারি। So fixed cost, there are two classification. One is traceable and another is common. Okay, so common cost, don't allocate common cost to the segment. আমরা কি করব? যখন সেগমেন্ট রিপোর্টিং করব, will not allocate common cost to the segment. Segment আমরা common cost কে allocate করব না। So here is an example. So from this example, hopefully you can clear. দেখেন, আচ্ছা আমরা সিরিয়ালি দেখে যাই কি কি আছে এখানে। কি কি বলা আছে দেখেন, assuming that there are three products, 9 inch, 12 inch, 18 inch pipe, share 10,000 square feet of warehousing space. Okay, so these are the segment: 9 inch segment, 12 inch segment, 18 inch segment. Tinta product wise segment. It is actually given on a product wise segment, and total is 10,000. Total is 10,000. Warehouse square feet, মানে warehouse এর এতটুকু জায়গা তারা ইউজ করছে। 9 ইঞ্চি প্রোডাক্ট ইউজ করছে 1000 ইউনিট, 1000 ফিট। 12 ইঞ্চ ইউজ করছে 4000 ফিট। 18 ইঞ্চ ইউজ করছে 5000 ফিট। টোটাল ইজ 10,000. Now which is leased at a price of $4 per square foot? Okay, lease price হচ্ছে $4 per square feet এবং it is given here. See, total lease cost is 9 inch, it is 4,000, 12 inch 16,000, 18 inch 20,000, total is 40,000. Now দেখেন, Weber has two division, যেটা হচ্ছে কম্পিউটার ডিভিশন এবং টেলিভিশন ডিভিশন। দেখেন, ওই ইনফরমেশন গুলাকে এখন আলাদাভাবে আবার আমরা সেগমেন্ট ওয়াইজ আমরা অ্যাকচুয়ালি ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখব। দেখেন, so here you see sales 3 lakh, variable cost of goods sold is 1,20,000, other variable cost is 30,000, total variable cost 1,50,000, 1,50,000 ডিভাইড করার পরে ডিডাক্ট করার পরে 1,50,000, ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 90,000, ডিভিশন মার্জিন হচ্ছে 60,000। and আরেকটা ডিভিশন
they have a another division, see television division. Television division এ হচ্ছে দেখেন কি 3 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 50, division margin is 60,000. Now দেখেন জিনিসটা হচ্ছে ঠিক এরকম, টোটাল টেলিভিশন ডিভিশনে প্রফিট ইজ 60,000, কম্পিউটার ডিভিশনে প্রফিট ইজ 40,000. ওকে, নাও কমন কস্ট হচ্ছে 25,000, নেট অপারেটিং ইনকাম হচ্ছে 75,000. সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম, কমন কস্ট উইল নট অ্যালোকেট টু দ্য সেগমেন্ট, সেগমেন্টে আমরা কিন্তু অ্যালোকেট করব না, উইল অ্যাকচুয়ালি অ্যালোকেট সেগমেন্টেড ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট টু দ্য সেগমেন্ট। একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টের সাথে ট্রেসেবল যে ফিক্সড কস্ট আছে আমরা সেটা শুধু ওই সেগমেন্ট থেকে ডিডাক্ট করে দেখাবো, বাট সেটা কিন্তু কমনলি এরকম করে দেখাবো না। দেখেন জিনিসটা দেখেন, টেলিভিশন ইজ ওয়ান ডিভিশন এন্ড কম্পিউটার ইজ অ্যানাদার ডিভিশন। টেলিভিশন ডিভিশনে you see traceable fixed cost is 90, computer it is traceable fixed cost is 80, আলাদা আলাদা করে আমরা এই করছি। আর কমন ফিক্সড কস্ট যদি থাকে তাহলে আমরা আলাদা করে এরকম করে ম্যানেজ করে দেখাবো। বুঝতে পেরেছেন কিভাবে করব আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট? No, sir. Simply there are two type of fixed cost. One is the traceable fixed cost or segmented fixed cost, and another is the common fixed cost. Is it clear? Common cost and traceable Yes. fixed cost. These two concept is clear, right? Hmm. Traceable fixed cost means what? Traceable fixed cost means which is related with particular segment. Okay. Traceable fixed cost means Okay. it is related with the particular segment. Like for example, here you see, here is an example, 90,000, this is traceable fixed cost. This 90,000, it is related with the television. So that's why we deduct it from the television. And after deduction, we got how much? 60,000. We got how much? 60,000. Is it clear? Yes, it is. Okay. Now another segment, that is computer Yes, sir. division. Computer division has a traceable fixed cost of 80,000. So we'll deduct it from the computer division. Very simple. Traceable fixed cost or segmented fixed cost is actually deducted from that particular segment. যে সেগমেন্টের কস্ট আমরা সেই সেগমেন্ট থেকে ম্যানেজ করে দেখাবো। Is it clear? Television Yes, sir. division segment traceable fixed cost will be deducted from television. Computer division segment cost will be deducted from computer division. I hope you're clear, right? Yes, sir. Okay. Now common cost you will not allocate to the segment. It will be deducted from the total amount, total contribution margin. Like you see, 5 lakh in total it is 5 lakh. Variable cost in total it is 2 lakh 30. After deduction, okay, they have a total margin is 1 lakh. Now from that 1 lakh, they will deduct 25,000. Is it clear? স্যার জি স্যার আমার কোশ্চেন Yes, sir. স্যার ওই যে ট্রেসেবল কস্ট যেটা আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে 170 যেটা আছে, বলেন। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই 170 কি ওই যে টেলিভিশন ফিক্সড কস্ট আর কম্পিউটারের যে 9 হ্যাঁ দুইটার কম্বিনেশন। এটার অ্যাকচুয়ালি 170? জি Okay. দুইটার কম্বিনেশনে, রাইট। তার মানে স্যার মানে ওই টোটাল থেকে আমরা আবার আমাদের কোম্পানি থেকে ম্যাটার আছে, টোটাল থেকে আমরা বাদ দিব। জিনিসটা হচ্ছে মোট কথা আমরা এখান থেকে our taking is one thing, that is we are actually taking a decision. আমাদের এই ধরনের কস্টিংটা আমাদেরকে ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করে। যেমন একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট আমার কাছে প্রফিটেবল কিনা নাকি প্রফিটেবল না সেটা জানার জন্য আমার এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমাকে হেল্প করবে। লাইক ফর এক্সাম্পল, এখন যদি আমরা দেখি যে টেলিভিশন ডিভিশনের ধরেন আপনি পার্টিকুলারলি 1,70,000 প্লাস 25,000 এই টোটাল অ্যামাউন্টটা আপনি টেলিভিশন এবং কম্পিউটার থেকে মাইনাস করে দিয়েছেন, কোন একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট থেকে বেশি মাইনাস করে ফেলছেন। হয়তো এটা টেলিভিশনের না বা এটা কম্পিউটারের না, কম্পিউটারের, এবং মাইনাস করার পরে আলটিমেটলি দেখা গেল যে
there is a loss. Okay, overall there is a loss, একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টে লস দেখাচ্ছে। সো এই ধরনের ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে যে আমার ওই পার্টিকুলার সেগমেন্টটা আমরা কন্টিনিউ করব নাকি এটাকে স্টপ করে দিব, অর্থাৎ এক্স্যাক্টলি এটা আমাদেরকে প্রফিট দিচ্ছে কিনা সেটা জানার জন্য আমাকে এই জিনিসটা হেল্প করবে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দিব, এক্সাম্পলের সাথে সাথে ক্লিয়ার হবে হোপফুলি। দেখেন স্যার জি আরেক স্যার এইসব জি। আমি বুঝতেছি না স্যার, নেটওয়ার্ক কি স্যার আমাদের এখানে ডিস্টার্ব করছে নাকি স্যার আপনার এখান থেকে এসে আমরা অনেক কথা মিস করতেছি, আচ্ছা, দাঁড়ান, আমরা আমি তাহলে কোন টাইমে পাচ্ছি না। জি স্যার। Fixed costs that are traceable to one segment can become common if the company is divided into a smaller segment. So আমরা এখন এক্সাম্পল হিসেবে দেখব যে কিভাবে এক এক segmented cost or traceable fixed cost can be common to another segment or common to a smaller segment. We'll give you example. Say দেখেন television division, this is a television division segmented fixed cost we already explained in earlier example. Okay, it is 80,000. Okay, 80,000. And television division has another two segment, that is one is the regular size. Okay, one is the regular size and another one is the big screen. So in case of a regular, it is 45,000 is traceable to regular, and 35,000 it is traceable to the big screen. In total, it is traceable fixed cost for the television division is 80,000, and product line margin is 70, and common cost, another common cost, that is 10,000, that is not actually related with regular or big screen, it is related with the particularly television division. It is, so that's why 10,000 is the common cost. In total, fixed cost directly traced to the television division is 80,000 plus 10,000. G. Hello, it is 90,000. See, so now 90,000 will give another example, that is we earlier said that in a particular segment like television division, fixed cost, traceable fixed cost can be common cost, মানে এক ডিভিশনের ফিক্সড কস্ট অন্যান্য ছোট ছোট ডিভিশনের এটা হয়তো সেগমেন্টেড কস্ট হিসেবেও ট্রিট হতে পারে। As previously mentioned, fixed costs that are traceable to one segment can become common if the company is divided into smaller segment. Like for example, television traceable fixed cost is how much? Traceable fixed cost is 90,000. Okay, now this 90,000 it is common to smaller segment. Like in television there are some other subdivision also, like for example they have a subdivision of regular screen and big screen. So this 90,000 you see, 80,000 it is traceable to regular and big screen, but 10,000 it is common. Okay, so এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে এক সেগমেন্টের traceable fixed cost can be a common cost to smaller segment গুলার সেটা হতে পারে, কমন কস্ট হতে পারে। ক্লিয়ার জিনিসটা? এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। ওকে, এগুলা আপনাদের ডিসিশন মেকিং এ পরবর্তীতে হেল্প করবে। দেখেন আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দিব। Omission of cost assigned to a segment should include all cost attribute to the segment from the company's entire value chain. Okay, so যখনই আমরা কোন একটা কস্টকে করব, অ্যালোকেট করব বিভিন্ন সেগমেন্টের মধ্যে, অবশ্যই সেটা প্রপারলি we have to allocate it properly, otherwise it will actually miscalculated, maybe a profitable segment become a unprofitable segment, or unprofitable segment can be a profitable segment. এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে কিছু কস্ট আমরা যখনই ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট হিসেবে এটাকে ডিভাইড করব, তো এইটাকে অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বেজের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে ডিভাইড করতে হবে। আমরা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটাকে ডিভাইড না করি
তাহলে কিন্তু এক সেগমেন্টের প্রফিট আরেক সেগমেন্টে চলে যাবে, বা প্রফিটেবল সেগমেন্ট হয়ে যাবে আনপ্রফিটেবল, আনপ্রফিটেবল হয়ে যাবে প্রফিটেবল। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Common cost should not be arbitrarily allocated to segment based on the rationale that someone has to cover the common cost for two reasons. Okay, so we cannot say like that যে কোনটা কমন কস্ট কোনটা ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট, এটা আমরা যদি প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা প্রফিটেবল সেগমেন্ট, ধরেন একটা প্রোডাক্ট থেকে আমরা খুব ভালো বিজনেস করছি, খুব ভালো প্রফিট করছি, সেই ক্ষেত্রে ওইটাকে কিন্তু আমরা ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ধরেন আমাদের একটা কস্ট আছে, ফর এক্সাম্পল আমরা একটা ফ্যাক্টরিতে 3টা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতেছি, কিন্তু আমার 3টা প্রোডাক্টের যেমন যে স্পেস তারা নিচ্ছে, সেই স্পেস 3টা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হয়তো 3 রকম। আমি হয়তো ফ্যানটা বেশি প্রডিউস করতেছি, লাইটটা একটু কম প্রডিউস করতেছি, আর হচ্ছে অন্য আরেকটা প্রোডাক্ট হয়তো আরো কম প্রডিউস করতেছি। এখন আমরা যদি কমন যে কস্ট, যেমন এখানে কি হতে পারে, ফ্যাক্টরি রেন্ট, এই কস্টটা যদি আমরা এই 3টা প্রোডাক্টের মধ্যে সমান ভাগে আমরা ভাগ করে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে যেটা আমরা কম প্রডিউস করতেছি হয়তো এটা বেশি প্রফিটেবল, বা যেটা বেশি প্রডিউস করতেছি সেটা হয়তো মানে দামটা কমে যাবে। এবং দাম যদি প্রাইসিং যদি আমাদের কমে যায় তখন দেখা যাবে যে আমরা প্রফিটটাও কম করতেছি এবং আমাদের মার্কেট শেয়ারও কিন্তু আমরা হারাই ফেলতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইউ ক্যানট ডু ইট আরবিট্রারিলি, you cannot do the uh, you cannot actually distribute common cost or the segmented cost arbitrarily. You have to understand that inside this there is a profitable business, or maybe it may be an unprofitable business. So this practice may make a profitable business segment appear to be unprofitable. Allocating common fixed cost forces manager to be held accountable for cost they cannot be controlled. সো আমরা যদি আরবিট্রারিলি, অর্থাৎ এগুলোকে আমরা ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করতে না পারি, তাহলে দেখা যাবে যে যে সেগমেন্টটা থেকে আমরা বেশি প্রফিট করছি সেটা হয়ে যাবে আনপ্রফিটেবল, আর অন্যদিকে ম্যানেজার কস্ট গুলাকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছেন এই স্লাইড? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। No, It's not clear. Okay, Safi, here I am saying that common cost and traceable fixed cost you need to identify appropriately. If you don't identify appropriately, then your profitable business will be unprofitable and your unprofitable business will be profitable. So you'll face huge problem. You'll face a huge problem and you'll incur a huge amount of loss. So that's why you have to identify common cost and traceable fixed cost very appropriately. Is it clear? yes sir. Okay. Now let's see. We'll show it through example. So here you see here is an Hagland Lecture Company. So this is the common, and they have two segments. One is the bar and another is the restaurant. So in case of a bar, you see 26,000 is traceable fixed cost, and 2,20,000 is for restaurant, and common cost is 2 lakh. Now, how much of the common fixed cost of 2 lakh can be avoided by eliminating the bar? So this is a question to you. Can you say it? দেখেন এখানে দেখেন কি আছে, from the bar we have a 14,000 taka profit, from restaurant we have a 2,30,000 taka profit, and common cost is how much? Common cost is 2 lakh taka. Common cost is 2 lakh taka. Common fixed cost is 2 lakh taka. Now our question is, if we eliminate bar, if we eliminate this section, can we avoid this 2 lakh taka?
এই বারটা বা বার সেগমেন্টটা যদি আমরা অ্যাভয়েড করি বা এই বার সেগমেন্টটা যদি প্রোডাকশন আমরা বন্ধ করে দিই, তাহলে কি আমরা এই 2 লাখ টাকা কমন ফিক্স কস্ট এটা আমরা করতে পারবো, অ্যাভয়েড করতে পারবো? বলেন তো। না স্যার, আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো না, রাইট? কেন অ্যাভয়েড করতে পারবো না? মানে এখানে স্যার ট্রেসেবল কস্ট যেটা আছে এটা স্যার আমাদেরকে বাদ দিতে হবে, দেখাতে হবে। জি, ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি ট্রেসেবল টু দ্য বার, বারের সাথে এটা ট্রেসেবল না, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা উই ক্যানট এলিমিনেট ইট, ওকে, none of it, okay. A common fixed cost cannot be eliminated by dropping one of the segment. It is not related with the segment, okay, so that's why you cannot eliminate it. আপনি এটাকে eliminate করতে পারবেন না। Sir, Yes, if it is not eliminated, how can I know? if it is not eliminated, then how you can know? So I said there are two type of cost. One is the common fixed cost and another is the segmented cost. Segmented cost is related with the segment, but common cost, it is not related with the segment. Common cost you have to incur whether you eliminate the segment or not, still you need to incur that cost. So that's why if you can eliminate bar, still you need to pay that 2 lakh taka, still you need to pay that common fixed cost. That is the one of the feature of the common fixed cost. It is not related with the segment, whether you continue the segment or not, still you need to pay that fixed cost. Clear? Yes. So I'll go to the next. So let's see this example. দেখেন তো সবাই। ওকে, এখানে কি বলছে দেখেন। Suppose a square feet is used as a basis for the allocating the common fixed cost of 2 lakh taka. How much would be allocated to the bar if the bar occupies 1000 square feet and the restaurant is 9000 square feet? বলেন কি হবে এটা? In total it is how much? 2 lakh? 20 2 lakh 20,000 জি 20,000। এটা হচ্ছে কি টোটাল হচ্ছে কত? 10,000 স্কয়ার ফিট। টোটাল হচ্ছে কত? 10,000, 1000 plus 9,000, 10,000। 10,000 divided by 2 lakh, that means per square feet is how much? 2,000, right? Now if you eliminate bar, in the bar there are 1000 square feet, so that means 1000 into 20, so that means it is 20,000. স্যার এটা একটু আবার বলবেন? এটা দেখেন কমন ফিক্সড কস্ট, এখানে কি বলছে যে টোটাল কত? 2 লক্ষ, তাই না? জি স্যার। টোটাল 2 লক্ষ। আর আমাদের টোটাল স্কয়ার ফিট কত? এখানে বারে হচ্ছে 1000 আর রেস্টুরেন্টে কত? 9000। স্যার 10। টোটাল 10,000, 2 লাখ ডিভাইডেড বাই 10,000। আর যদি আমরা বারটাকে এলিমিনেট করে দিই তাহলে কতটুকু আমরা করতে পারবো? মানে বারের মধ্যে আমরা অ্যালোকেট করতে পারবো কতটুকু? এখানে কত আসে? 10,000 ডিভাইড করলে কত? 200, right? 200. And now for the bar it is 1000 square feet, so that means 1000 into 200. Clear? If Hoglands
allocate its common cost to the bar and the restaurant, what would be the reported profit of each segment? So very simple from this discussion, that is common fixed cost means that you actually do not know how to allocate this cost. You actually cannot appropriately allocate this cost to the different division. So that's why you'll keep it as a common cost. So যেটা হচ্ছে segmented cost মানে হচ্ছে যেটা আপনি শিওর যে it is related with that segment, but যখন you are not sure that this cost how much we should allocate, কতটুকু আমাদের allocate করা উচিত, কতটুকু allocate করা উচিত না, যখন আপনারা শিওর হবেন না তখন আপনারা এটাকে কমন ফিক্সড কস্ট হিসেবে রেখে দিবেন এবং ইন টোটাল থেকে সেটাকে বাদ দিয়ে দিবেন। কেননা আপনি যদি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটাকে অ্যালোকেট করেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার প্রফিটেবল সেগমেন্টটা আনপ্রফিটেবল হয়ে যাবে, আনপ্রফিটেবলটা আবার প্রফিটেবল হয়ে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখবো যে whether it is appropriately we can allocate or not. If it is appropriately allocated, then we call it as a segmented fixed cost, or we can call it as a traceable fixed cost. But if it is not traceable, if it is not allocated, then we'll keep it as a common cost and will not actually allocate this common cost to its subdivision or it's segmented. Okay, we'll just keep it in total and we'll deduct it from the total. বুঝতে পেরেছেন কি বলেছি এখানে? আমরা এখানে যেটা বলছি যে কমন কস্ট আর ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কনফার্ম হব যে কোন একটা সেগমেন্টের বেসটা কনফার্ম যে এই পার্টিকুলার বেসের উপর ভিত্তি করে আমরা এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যালোকেট করে দিতে পারবো, তখন আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট। আর যখন আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটাকে অ্যালোকেট করতে পারবো না তখন আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে কমন ফিক্সড কস্ট। ক্লিয়ার? Is it clear? Now here you see based on the previous example 2 lakh taka is the common cost. So if we allocate, if our allocation base is clear, if we know that 1000 square feet is actually specified by the bar and restaurant occupied by 9000, then in that case you see bar is a unprofitable segment and restaurant is a profitable segment. Bar is 6000 and restaurant is 50,000. Clear? যখন কনফার্ম হইছেন তখন এটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিডাক্ট করে দিবেন। Should the bar eliminated? Now what will be your question? What will be your answer? আমরা কি বারকে এলিমিনেট করে দিব or not? Give me the answer please. Will you eliminate the bar? No. Yes or no? No, sir. No, the answer will be yes, because here you see bar profit is minus 6000. বারের প্রফিট কতটুকু? 6000 মাইনাস না? জি স্যার, বারের কোনো প্রফিট নেই, সো দ্যাটস ওয়াই এখন ইন টোটাল আমরা দেখব যে কতটুকু। আচ্ছা আমরা তাহলে পরের টপিকসে চলে যাই। দেখেন ইন টোটাল আমরা দেখব যে the profit was 44,000 before eliminating the bar. If we eliminate the bar, profit drops to okay. আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে যে বার আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রফিটেবল কিনা। ওকে, বারটা প্রফিটেবল না এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখেন আমরা বারটাকে এলিমিনেট করার আগে উইল সি দ্য প্রিভিয়াস স্টেটমেন্ট। Okay, previous income statement you see 44,000. Previous profit is how much? 44,000. Before eliminating the bar, you see the profit is 44,000. See? এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি বারটাকে রাখি তাহলে আমাদের প্রফিট কতটুকু হচ্ছে? Profit is how much? 14,000 স্যার। 14,000 না, এই যে এখানে টোটাল ইন টোটাল কত? ইন টোটাল আমরা যদি মানে আমাদের দুইটা সেগমেন্ট আছে, হগলন লেকশোর হোটেলে দুইটা সেগমেন্ট আছে, বার আর রেস্টুরেন্ট। তো এখানে আমাদের প্রফিট কতটুকু?
44,000, রাইট? 44,000। 44,000 স্যার। রাইট। এখন আমরা দেখব আমরা যদি বারটাকে এলিমিনেট করি আমাদের প্রফিট কতটুকু হচ্ছে। ওকে, সো এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে শুধু যে বারের লসটা দেখে আমরা ডিসিশন নিয়ে ফেলবো যে উইল এলিমিনেট ইট, উই ক্যানট সে লাইক দ্যাট। উই হ্যাভ টু সি হাউ মাচ প্রফিট we actually generated after eliminating the bar. After eliminating the bar, see, if we eliminate the bar, we have a profit will be 30,000. Profit কতটুকু হবে দেখেন, বারের কোনো প্রফিট থাকবে না, বারের কোনো কিছুই থাকবে না, খালি রেস্টুরেন্ট থেকে আসবে। কমন কস্ট কিন্তু আমাদের থাকছে 2 লক্ষ টাকা থাকছে, স্টিল আমাদেরকে এটা কিন্তু পে করতে হচ্ছে, we have to pay. So that's why after deduction it is how much? Profit is how much? 30,000. 30,000. So 30,000. what will be your answer? Will you eliminate the bar or not? No. No, the answer will be no, because we have to see as a whole. As a whole আমাদেরকে দেখতে হবে প্রফিট হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে। আমরা যদি বারটাকে রাখি তাহলে আমাদের প্রফিট হচ্ছে 44,000, আর যদি বারটাকে এলিমিনেট করে দিই তাহলে আমাদের প্রফিট হচ্ছে কত? 30,000। এটার কারণ কি? এটার কারণ হচ্ছে বিকজ দেয়ার ইজ এ কমন কস্ট। In case of a bar, we can actually generate some profit, and that will be absorb our some common cost. But if we eliminate the bar, in that case, the whole common cost will be absorbed by the restaurant only. So that's why in that case, our total profit will be decreased. So that's why here in this case, we will not eliminate the bar. So এই ধরনের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের সেগমেন্ট রিপোর্টিংটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করব। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তো এখন আমরা পরের টপিকসে চলে যাই, দ্যাট ইজ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, ROI। ওকে, সেগমেন্ট অর ইন টোটাল সেগমেন্টের পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিসের জন্য we have to follow this. Our first formula is return on investment. Return on investment is calculated by net operating income divided by average operating asset. So what is net operating income? Net operating income means income before interest and taxes. Okay, tax এবং interest দেওয়ার আগে যে ইনকামটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে net operating income. And what is the average operating asset? Cash, account receivable, inventory, plant, equipment, and other productive asset. Average value of all the asset, that is we call average operating asset. So if we divide net operating income by the average operating asset, then we'll get the ROI. ROI অর্থাৎ একটা অ্যাসেটের ইনভেস্টমেন্টের উপরে আমরা ঠিক কতটুকু প্রফিট তুলে আনতে পারছি বা ইনকাম করতে পারছি সেটা আমরা এই ROI এর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি জানতে পারি। Actually know the total net operating income against the average operating asset we invested. Okay, so the higher the business segment return on investment, the greater of the profit earned. Okay, ROI যত বেশি হবে তার মানে we have a greater profitability, আমাদের প্রফিটেবিলিটি তত বেশি বা প্রফিট তত বেশি। সো ROI হচ্ছে একটা পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস টেকনিক, অর্থাৎ আপনারা প্রতিটা সেগমেন্টের ROI দেখব, ROI এর মাধ্যমে আমরা ডিসাইড করব যে either this segment is profitable or not. Clear? Okay, so net book value and gross cost. Most company use the net book value of depreciable asset to calculate the average operating asset. So here you see net operating income, you are clear. Net operating income, how you will calculate. From sales, you will deduct the variable expense, then you will get the contribution margin. From the contribution margin, we will deduct the fixed expense. Then after that, you will get the net operating income. So I think NOI is clear. But right now we'll discuss about the average operating asset. How will calculate the average operating asset? See, in case of a average operating asset, most company use the net book value. Net book value. Net book value method means from the acquisition cost, if there is any depreciation, we'll deduct all the depreciation. Then after that, whatever it is, we call it as a net book value of the asset.
এবং এই নেট বুক ভ্যালু অফ দ্য অ্যাসেট আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করব। বুঝতে পেরেছেন? কস্ট ভ্যালুতে এটাকে ট্রিট হবে না। ইফ দেয়ার ইজ এনি ডেপ্রিসিয়েশন দেন উইল ডিডাক্ট দ্য ডেপ্রিসিয়েশন ফ্রম দ্য কস্ট, দেন আফটার দ্যাট উই কল ইট অ্যাজ এ নেট বুক ভ্যালু, এবং এই নেট বুক ভ্যালুটাই আমাদের অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট হবে। Actually, in your question, directly it is mentioned as a average operating asset, so you don't need to bother about that. You don't need to worry about that. So method যদি বলে এরকম মেথড এর ক্ষেত্রে আমরা এটা ফলো করব যে কস্ট থেকে will deduct all the depreciation, then after that we will get the net book value. Clear? এই ফর্মুলা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ROI formula is clear? জি স্যার। Okay. Now ROI actually combination of the another two formula. Another two formula is what? See, another two formula is the one is the margin, another is the turnover. Margin. Okay, margin means net operating income divided by sales. Net operating income divided by sales, we call it as a margin. Okay, margin by gross profit rate. This is the gross profit rate or margin rate. And turnover, we calculate turnover by sales divided by average operating asset. Sales divided by average operating asset, that is we call turnover. And if we multiply margin into turnover, then we'll get the ROI. Okay, margin এবং turnover যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ROI. Okay, clear? এটার একটা স্ক্রিনশট আপনারা রেখে দেন প্লিজ। Hello. হ্যাঁ, নাম্বার আমি Okay, so there are three ways to increase ROI. We can increase sales, we can reduce expenses, and reduce asset. So from this formula, you can see if we increase sales, আমরা যদি sales increase করি, our formula is what? Our formula is NOI, net operating income, divided by average operating asset. That is our formula for the ROI. Okay, so if we want to increase ROI, so that means our if our net operating income is increased, then in that case our ROI also increase. So if our sales increase and if our expenses reduced or if our asset is reduced, then in that case our ROI will be increased. ROI তখন বড় দেখাবে। যেহেতু এটা একটা দেখেন এই ফর্মুলাটার ক্ষেত্রে দেখেন উপরে কি নেট অপারেটিং ইনকাম যদি কম হবে আর এভারেজ অপারেটিং নেট অপারেটিং ইনকাম যত বেশি হবে আর এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট যত কম হবে আমাদের আরওআইটা তত বেশি হবে। সো নেট অপারেটিং ইনকাম বেশি হওয়ার রিজন কি? সেলস যদি আমাদের বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের নেট অপারেটিং ইনকামটা বেড়ে যাবে। আবার কি এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট যদি কমে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের আরওআইটা কিন্তু বেড়ে যাবে। সো দিস আর দ্য থ্রি ওয়ে, if we increase the sales, if we reduce the expenses, and if we reduce asset, these are the three ways we can increase ROI. Now this is an example we'll now discuss. See, here is a company, Regal company, which net operating income is 3,30,000, average operating asset is 2 lakh, sales is 5 lakh, operating asset is 4,70,000. What is the Regal company's ROI? ওকে, সো আমাদেরকে কি করতে হবে দেখেন এখানে কি বলছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা ইউ সি অল দ্য ইনফরমেশন ইজ গিভেন অন ইউর কোশ্চেন। সো সি net operating income is how much? Net operating income is 30,000, sales is 5 lakh, and sales is 5 lakh, average operating asset is 2 lakh. Okay, very easy math. দেখেন the ROI will be 15%. Okay, 6% into 2.5. Clear সবাই? ইয়েস স্যার। স্যার এটা তো রেকর্ডিং হচ্ছে। জি স্যার ক্লাসটা রেকর্ডিং চলছে না? জি জি রেকর্ডিং হচ্ছে। জি স্যার, ঠিক আছে।
আচ্ছা, তো যদি আপনাদের কোশ্চেনে just your question asks that calculate the ROI, in that case you will use the shortcut formula. You can use that formula, shortcut formula. ROI, you know, ROI is net operating income divided by average operating asset. But if your question asks margin turnover separately, in that case you will calculate like this way: ROI into net operating margin into turnover. You can calculate this way. Okay, is it clear? To be simple math. Now do this one. আপনারা দেখি এটার ROI বের করেন তো। Regal manager was able to increase sales to 6 lakh while operating expenses increased to 5,58,000. Regal's net operating income increased to 42,000. There are no change in the average operating asset of the segment. So what will be the new ROI? ROI কত হবে বলেন? Sales will be how much? 6 lakh. Net operating income will be 42,000 and average operating asset is 2 lakh. What will be the new ROI? ROI কত হবে? কত হবে বলেন কেউ? 21%। 21%, right? Very simply we can calculate net operating income divided by average operating asset, 42,000 divided by 2 lakh. Or another way you can calculate, that is the net operating income divided by sales. That is net operating income, here it is 42,000 divided by sales. Sales is 6 lakh. Okay, then multiply by Sir. sales divided by operating asset. Yes, Where is 2 lakh, sir? 2 lakh. Your question said what? See, there are no change in the average operating asset in the segment. So average operating asset remains same. Here you see average operating asset is how much? 2 lakh. The information is actually redirected from here. Average operating asset is 2 lakh. Okay, average operating asset remain unchanged. Okay, no change in the average operating asset. So you see it will be calculated like this way: 42,000 divided by 6 lakh, 6 lakh divided by 2 lakh. বুঝতে পেরেছেন? স্যার 2 লাখটা যে আসলো স্যার এটা একটু আরেকবার একটু আমাদের কোশ্চেনে বলছে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের মূল কোশ্চেনটা ছিল এইটা। হ্যাঁ, প্রথম বছরের আমাদের এটা ইনফরমেশন ধরেন। আর সেকেন্ড বছরে বলতেছে যে সেকেন্ড বছরে কোম্পানির ম্যানেজার কিছু অ্যাকশন নিছে এবং অ্যাকশনের কারণে কি হয়েছে, সেলস ইনক্রিজ করছে, অপারেটিং এক্সপেন্সও ইনক্রিজ করছে, তারপরে হচ্ছে নেট অপারেটিং ইনকাম ইনক্রিজ করছে এত, আর এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট একই ছিল। ওকে, এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট গত বছর যেটা ছিল ওইটাই ছিল। তো এখন বলছে যে আমাদের আরওআই কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, আরওআই মানে নিউ আরওআইটা আমাদেরকে এখন বের করতে হবে। সো নিউ আরওআইটা বের করতে হলে দেখেন কি বলছে, নেট অপারেটিং ইনকাম 42,000 ডিভাইডেড বাই 6 লাখ, 6 লাখ বাই 2 লাখ, 21%। আগে ছিল আরওআই 15%, রাইট নাও ইট ইজ 21%। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। Okay, then tahole again do this one also. Decreasing operating expense with no change in sale or operating asset. Like, assuming that Regal manager was able to reduce operating expense by 10,000 without affecting sales or operating asset, this would increase the net operating income to 40,000. So what will be the new ROI? ROI ki hobe? Net operating income divided by average operating asset, 40,000 divided by 2 lakh, or either way, another way you can do it, that is net operating income 40,000 divided by 5 lakh multiply by 5 lakh divided by 2 lakh, কত হয়?
What will be the new ROI? Sir, 20%. 20%. 20%. এখন কি করছে 20% আগে থেকে কিন্তু 1% ডিক্রিজ করছে, রাইট? এর হ্যাঁ, আগেরটা থেকে স্যার। 1% ডিক্রিজ করছে, বাট মেইন যে অরিজিনাল ডাটা 15% থেকে right now it is 20%. Now decreasing operating asset with no change in sales or operating expense. So আমরা যদি অপারেটিং অ্যাসেট কে ডিক্রিজ করি, আমরা জানি যে অপারেটিং অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে কি হবে, আরওআই কিন্তু ভ্যালু বেড়ে যাবে। সো হোয়াট উইল বি দ্য নিউ আরওআই? আরওআই কত হবে দেখেন, নেট অপারেটিং ইনকাম 30,000 ডিভাইডেড বাই 1,80,000, 30 by 1,80,000, or you can calculate 30 by 5 lakh, or 5 lakh by multiply by 5 lakh into 1,80,000. As here you can see net operating income decreases, net operating income decreases, and also the average operating asset decreases. So that's why your ROI also decreases. Actual থেকে আর কি increased 15%, but compared to previous one it is decreased. But if you compare with the actual one, see we decrease the average operating assets. So that's why ROI increase 15% to 16.7%. বুঝতে পারছেন? জি স্যার। Okay, next one এখানে কি বলছে দেখেন, assuming that Regal manager invest in a 30,000 piece of equipment that increase sales by 35,000 while increasing operating expense by 15,000. Net operating income right now 50,000, average operating asset 2,30,000, sales 5,35,000. Operating expense হচ্ছে 4,85,000. Operating expense এর কোনো কাজ নাই, এখানে দেখেন কি আসতেছে 50 by 2,30,000 কত হয়, 21.73%, 21.8%, 15% to 21.8%. Okay, so I think ROI is clear, all of you, right? ROI clear সবাই? Sir. Okay, now we'll talk about the balance scorecard. Okay, so see, it may not be obvious to manager how to increase sales, decrease cost, decrease investment in a way that is consistent with the company's strategy. A well-constructed balance scorecard can provide manager with a roadmap that indicates how the company intend to increase ROI. So you see from the earlier different example, you see in case of when the net operating income increases, then our ROI increases. When our average operating asset decreases, then ROI increases. When operating expenses decreases, then ROI increases. So you have seen different types of situation. But in case of a company point of view, from the manager point of view, manager actually they cannot actually do like this. Okay, and they can just here is a given situation, it is given, but in real basis it is not possible. So in that case they have to construct a balance scorecard. So this is another technique. Okay, balance scorecard is actually performance analysis technique, performance measure, okay, that is actually help you to actually attain your organization strategy or organization goal. So এটা একটা strategy, এটা একটা performance measure,
যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি, উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি একটা গোল সেট করি and we actually achieve that goal, সেই গোলটা আমরা অ্যাচিভ করি। So through the balance scorecard we can actually do which internal business process should be improved, which customers should be targeted, and how will they be attracted and retain at a profit. So আমরা এই ব্যালেন্স স্কোর কার্ড, এটা একটা পারফরমেন্স মেজার টেকনিক, যেটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন গুলো নিয়ে থাকি। এই টেকনিকের মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি টার্গেট সেট করি, যে কারা আমাদের টার্গেটেড কাস্টমার, তাদেরকে আমরা কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, তাদেরকে কিভাবে আমরা প্রফিট দিতে পারি, বা তাদের মাধ্যমে কিভাবে আমরা প্রফিট রিটেইন করতে পারি, সেই জিনিসগুলো বেসিক্যালি আমরা ব্যালেন্স স্কোর কার্ডের মাধ্যমে জানতে পারি। সো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই। There is some criticism of ROI. ROI এর ক্ষেত্রে কিছু criticism আছে. So let me discuss right now. In the absence of the balanced scorecard, management may not know how to increase ROI. So without balanced scorecard, it is not possible for the management to know how to increase the ROI. Okay. Manager often inherit many committed costs over which they have no control. Okay, so you already know some traceable fixed costs, some common fixed costs. So if there is no balanced scorecard, in that case, from manager point of view, it is very tough for them to control all type of costs, because there are so many costs, so many committed costs. So how will actually control it? So controlling অনেকটা কঠিন হয়ে যায় if there is a in case of a ROI, if we actually depend on the ROI. So manager evaluated on ROI may reject profitable investment opportunity. So you have seen that based on the ROI, we can actually reject some profitable investment opportunity. Like we can give example of a bar example we gave you earlier. You have seen that there is a 6,000 taka loss, but still it is profitable for the company. So there is some criticism of the ROI. Okay, now for that criticism, we'll actually we'll learn another concept that is we call residual income, যেখানে এই ধরনের প্রবলেম গুলা থাকে না। সো এই residual income সম্পর্কে আমরা এখন কথা বলবো। Residual income means what? Net operating income above some minimum return on operating asset, that is we call residual income. সো এখানে আমরা যেটা বলছি যে ROI এর কিছু ক্রিটিসিজম আছে, যেমন ROI ব্যালেন্স স্কোরকার্ড ছাড়া চলতে পারে না। There is a problem in ROI. Without balance scorecard, it is really tough for the ROI. So in that case, we can actually follow another technique, and that technique we call it as a residual income. এটাকে আমরা বলি হচ্ছে residual income, এবং এটাও another performance measurement technique. এই পারফরম্যান্স মেজারমেন্ট টেকনিকটা অনেকটা সিমিলার ROI এর মতোই। কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি? নেট অপারেটিং ইনকাম অ্যাবভ সাম মিনিমাম রিটার্ন অন অপারেটিং অ্যাসেট, অর্থাৎ নেট অপারেটিং ইনকাম থেকে উইল ডিডাক্ট রিটার্ন অন অপারেটিং অ্যাসেট। অর্থাৎ অপারেটিং অ্যাসেট আমরা অলরেডি জেনেছি অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট, সেই অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেটের উপর একটা ইন্টারেস্ট রেট আমরা ক্যালকুলেট করব, যে এই টাকা ইনভেস্ট আমরা করেছি, এই টাকার উপর আমরা মিনিমাম এই টাকাটা অবশ্যই আমাদেরকে উঠায় আনতে হবে, এই টাকাটা অবশ্যই আমাদেরকে রিটার্ন হিসেবে আনতে হবে। সো আফটার দ্যাট ইফ উই হ্যাভ এনিথিং, দেন উই কল ইট অ্যাজ এ রিসাইডুয়াল ইনকাম। Okay, so this concept we call it as a residual income. So let's see, here is the formula. See, residual income equal to net operating income minus average operating asset multiplied by minimum required rate of return. So minimum required rate of return means what? So for example, you purchase a asset, you purchase a operating asset for 1 lakh taka. Now for that 1 lakh taka, you need to pay a interest rate. You know, if you want to, if you take a bank loan, you need to pay the interest rate. From that bank loan, you purchase that asset. So that's why this bank rate, this interest, it is a must payment. Okay, so after that must payment, if there is anything, that is we call it as a residual income.
বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা? এটা আরওআই থেকে কিছুটা ইজি। আরওআই থেকে ইজি কিভাবে? নেট অপারেটিং ইনকাম থেকে আমরা অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট মাল্টিপ্লাই বাই মিনিমাম রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন, এটা বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিসাইডুয়াল ইনকাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, সো দিস কম্পিটিশন ডিফার্স ফ্রম আরওআই। আরওআই থেকে ডিফারেন্ট, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট অনেকটাই কিছুটা মিল আছে। ROI measure net operating income earned relative to the investment in average operating asset. Residual income, ROI actually কি করে? Net operating income, it is actually compare with the average operating asset. Average operating asset এর পার্সপেক্টিভে আমাদের net operating income কতটুকু আসলো সেটা ROI actually চেক করে। অন্যদিকে residual income measures net operating income earned less than the minimum required rate on average operating asset. So net operating income থেকে কি করে? net operating income যতটুকু আমরা আর্ন করেছি সেখান থেকে মানে যেগুলো রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন সেগুলো আমরা মাইনাস করার পরে আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিসাইডুয়াল ইনকাম। So here is an example. I think by this example it will be clear. See, the retail division of Jepar Inc. has average operating asset of 1 lakh and is required to earn a return of 20% on this asset. Okay, in the current period, the division earned 30,000. So what will be the residual income? So residual income formula you already know, that is net operating income. So here net operating income is 30,000. So 30,000 minus average operating asset multiplied by required rate of return. Average operating asset is 1 lakh, 1 lakh into 20%. So that means 20,000. So 30,000 minus 20,000. So 10,000 is our residual income. Clear? বুঝি না, আরেকবার একটু বলেন। এই যে দেখেন, operating asset is how much? 1 lakh. So required rate of return is 20%. That means 20,000 is our minimum required rate of return. And actual income is 30,000. We'll deduct the minimum required rate of return. And after that, whatever we have, we call it as a residual income. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি একটা কোম্পানিতে যখন ইনভেস্ট করবেন তখন অ্যাসেটের পিছনে তো অবশ্যই আপনার একটা ইনভেস্টমেন্ট থাকবে, অ্যাসেট বা যে কোনো কিছুর পিছনে একটা ইনভেস্টমেন্ট থাকবে। তো এই অ্যাসেটের পিছনে ইনভেস্টমেন্টটার কি একটা ইন্টারেস্ট আপনাকে পে করতে হবে। অবশ্যই সে টাকাটা হয়তো ধরে নিয়েছেন যে আপনি সেটা লোন করছেন কারো কাছ থেকে। সো সেই ইন্টারেস্ট পেমেন্টটা আমরা কি করব? টোটাল অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট, অ্যাকচুয়াল ইনকাম থেকে আমরা মাইনাস করলে বা নেট অপারেটিং ইনকাম থেকে আমরা মাইনাস করলে যদি কিছু থাকে, যদি কিছু রিসাইডুয়াল হিসেবে থাকে, আমরা তাহলে সেটাকে বলবো হচ্ছে রিসাইডুয়াল ইনকাম। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? কে জানি কোশ্চেন করছেন, আপনি কি ক্লিয়ার? So the residual income encourages manager to make profitable investment that would be rejected by manager using ROI. So যেটা হচ্ছে যে in case of a ROI, something maybe it is rejected by the manager. It may be accepted in case of a residual income. So residual income অনেক সময় কি করে, ROI দিয়ে যেটা আমরা রিজেক্ট করে ফেলি সেটা হয়তো দেখা যায় যে রিসাইডুয়াল ইনকামে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায়। সো আমরা কি করব, যখনই বিজনেস ডিসিশন নিতে যাব, এই ধরনের ডিসিশন দুইটা টেকনিকে আমরা ফলো করব, রিসাইডুয়াল ইনকাম এবং ROI দুইটা টেকনিকে আমরা ফলো করব, অর্থাৎ দুইটা ফর্মুলাই আমরা ইউজ করব। So দেখেন, we have a very quick question here. What is the ROI here? Net operating income is 60,000. Average operating asset 3 lakh. The required rate of return for the companies is 15%. What is the division ROI? ROI কত হবে এখানে? ROI will be how much? 20%. 60,000
divided by 3 lakh. Okay, স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসছে 60,000 divided by 2 lakh. 60,000 divided by 3 lakh. Okay, 60,000 is our net operating income divided by average operating asset. Average operating asset is 3 lakh here. So 60,000 divided by 3 lakh, it is how much? 20%, right? 20% na share? 0.2, right? 20%. Okay. Now next question. A division wrap-up company has a net operating income of 60,000, operating asset 3 lakh. If the manager of the division is evaluated based on ROI, will she want to make an investment of 1 lakh that would generate additional net operating income of 18,000 per year? So আপনাকে এই ধরনের কোশ্চেন সলভ করতে হলে দেখতে হবে যে আগের ROI ছিল কত 20%। তো এখন আমাদের নতুন যে যে ইনভেস্টমেন্ট বা নতুন যে অপারেটিং ইনকাম এটা অনুযায়ী আমাদের ROI এর ঠিক কতটুকু চেঞ্জ হলো। ROI যদি বেড়ে যায় দ্যাট মিন্স উইল ইনভেস্ট অন দ্যাট প্রজেক্ট, আদারওয়াইজ উইল নট ইনভেস্ট অন দ্যাট প্রজেক্ট। সো হিয়ার ইউ সি, হিয়ার আওয়ার অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট কত হয়, আমাদের নেট প্রফিট কত হচ্ছে, নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000, রাইট? 60,000 3 লাখ এটা হচ্ছে আগে ছিল। আর আমাদের আফটার দ্য ইনভেস্টমেন্ট needed 1 lakh টাকা net operating asset, so that means net operating asset will be 4 lakh and net operating income will be 18,000 plus 60,000, that means 78,000. So let's write 78,000 and you'll divide it by 4 lakh. Okay, 4 lakh is how much? 4 lakh দিয়ে ডিভাইড করলে কত হয়? Sir, 19.5% হয় স্যার। 19.5%. So will you invest on that project? Yes or no? আগে ছিল কত? No. আগে ছিল 60/30, so that means you will not invest on that project. So the answer will be no. Okay, so here is the calculation. See, earlier it was 20%, but right now it is 19.5%. So there is a decrease in ROI, so that means we will not invest on that project. Clear, all of you? Now another question. So here is a residual income. Residual income basis, you see, earlier on the basis of the ROI, you said that you will not invest on that project, but here it is now residual income. Residual basis এ কত হয় দেখেন, net operating income, additional net operating income is how much? 78,000. So 4 lakh into 15%, 4 lakh into 15%, 60,000, but still you have a profit of 18,000. Residual income is 18,000, so that means yes, here you see the company's required rate of return is 15%. What would be the company's want the manager of the Raymond division to make an investment of 1 lakh that would generate additional net income of 18,000 per year. Okay, so যেহেতু 18,000 per year এ আমাদের অপারেটিং ইনকাম, আমাদের প্রফিট হচ্ছে, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে 18% হিসেবে আমরা কিন্তু এটাতে ইনভেস্ট করব। ওকে, অ্যাডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ইনভেস্ট করব। সো এটা অ্যাকচুয়ালি এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি রিসাইডুয়াল ইনকামের ম্যাথ, এটা পার্সেন্টেজ হিসেবে তারা এখানে দিয়েছে। রিকোয়ার্ড রেটের কথা চিন্তা করলে আমাদের কত হচ্ছে, প্রফিট 18,000 থেকে যাচ্ছে। সো প্রফিট 18,000 থেকে গেলে 18% যদি থাকে, দ্যাট মিনস উইল ইনভেস্ট অন দ্যাট প্রজেক্ট। Now another
question regarding residual income? Sir. Yes. In this question, Sir, last slide, yes. what is your question? If it is 18% allowed, then we first. The ROI is how much? ROI is 18%. Yes. Okay, here in this case, it is actually the calculation must be not like this. Calculation must be like this. আমরা এভাবে করা উচিত ছিল. It is given like, see, we have a net operating income is 78,000. 78,000 net operating income minus average operating asset is 4 lakh. Average operating asset is 4 lakh multiply by 15%. So it is how much? See, it is 18,000. It is 18,000 profit. So that means we'll invest on that project. According to the residual income, you'll invest on that project. Actually, they compare like ROI is 18% and our minimum required rate is 15%. Minimum required rate is, that means we have a 3% of profit. So that means we'll invest on that project. Okay, sir. Now next, please calculate the residual income. এখানে residual income will be how much? In 15 45 60,000 থেকে 45,000 minus করলে is how much? 15,000 স্যার 15,000, right? So the answer will be 15,000. How it is calculated? Net operating income is 60,000. Required return is 3 lakh into 15%, 45,000. So residual income is 15,000. Okay, now the next question. See, if the manager of the Redmond Earnings division is evaluated based on residual income, will she want to make an investment of 1 lakh that would generate additional net operating income of 18,000 per year? The answer will be yes. We already calculated it. 78,000 minus 4 lakh into 15%. So the answer will be yes. Okay, 78,000 minus 4 lakh into 15%. So that means 18,000 is a residual income. So that means we will invest on that project. Clear? জি স্যার So in case of a residual income, there is one major disadvantage. What is the disadvantage here? It cannot be used to compare performance of division of different sizes. Okay, if it is the same sizes, দেখেন আমরা কি করি residual income এ we do what? Residual income এ আমরা কি করি required return এত সেটা আমরা net income থেকে মাইনাস করে ফেলি। কিন্তু এখন আমরা জানি না যে কোন কোম্পানিতে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু। এখন দেখা গেল যে আমাদের একটা 20 লাখ টাকা একটা কোম্পানিতে আমরা ইনভেস্ট করলাম and we got that there is a profit of 60,000. And another company we invest 10 lakh taka and we also got a 60,000 taka profit. Okay, or সাইজের দিক থেকে যদি ছোট বড় হয়, সাইজের দিক থেকে যদি কোম্পানি কম বেশি হয়, তাহলে আমাদের actually we cannot actually use the residual income. দেখেন, here you see, here is an example, retail and wholesaler. In case of a retail wholesale, okay, you see retail company total investment is 1 lakh, but in case of a wholesale it is
10 লাখ রাইট, 10 লাখ আর 1 লাখ, দুইটা কোম্পানি, দুই সাইজের কোম্পানি। তো residual income is one is 10,000, one is 20,000. But how much it is better? যে এই হোলসেল থেকে রিটেল is how much better, or রিটেল থেকে হোলসেল is how much better? We cannot actually compare. আমি কিন্তু এটার মাধ্যমে কম্পারিজন করতে পারবো না। Okay, but in case of a ROI we actually get in a percentage basis এ পাই, তাই আমাদের কম্পারিজনটা ইজি হয়। সো এই হচ্ছে আমাদের ফুল স্লাইড, হোপফুলি আপনারা সবাই ক্লিয়ার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে?